high above the City of Arts and Sciences in Valencia. Just a short distance to the fine Mediterranean beach, Playa de las Arenas. But let's get started over in the old city center of town. The hub of the city center, Plaza de la Arena, is home to the Metropolitan Cathedral. The surrounding area is a beautiful pedestrian zone filled with historical buildings. Here we see the main entrance facade with sculptures honoring the saints of the past. The main attraction at the cathedral itself is the Holy Grail. Yes, the actual chalice used by Jesus at the Last Supper. Well, let's go inside and have a look. There it is, the Holy Grail. All available evidence supports that this is the actual cup used by Christ. Back outside at the Plaza de la Virgin sits the Fountain of Neptune. It's a great place to start a city tour on foot or by bus. Let's do both and have a look at central Valencia. Valencia is the capital of the autonomous community of Valencia, and it is the third largest city in Spain after Madrid and Barcelona. The port of Valencia is the fifth busiest container port in Europe and the largest on the Mediterranean Sea. Valencia was founded as a Roman colony in 138 BC. It is situated on the banks of the River Turia on the east coast of the Iberian Peninsula, fronting the Gulf of Valencia. The River Turia was eventually diverted after a disastrous flood in 1957 and is now a gigantic greenbelt known as the Garden of the Turia. It runs the length of town from Bio Park Zoo all the way down to the City of Arts and Sciences near the sea, and is filled with parks and bike paths and all sorts of great stuff for everyone to enjoy. Carrying on with our walking tour, it's an easy half-day stroll across the beautiful squares and plazas with plenty of cafes along the way to take a break. You can arrange a personal guide through the tourism office to help make things easier. A great place to finish up your walking tour is at the Central Market. Recently restored to its original beauty, it's an awesome place to shop for everything fresh. You can also enjoy a fresh orange juice or tapas and cerveza. Yeah, the Central Market, a great place to visit. Back out at the beach, this is the Paseo Maritimo.
Everyone comes here to the promenade with all its great hotels, restaurants, bars, and clubs. A really happening beach nightlife. Here's the promenade with its Playa de las Arenas. Come here and get your toes in the sand, and maybe even catch some waves. Straight ahead there, beyond the beach, you'll find La Pipica for Paella Valenciana. Lunch is next up on the Brewshow. La Pipica is an institution. You won't find more authentic paella anywhere on planet Earth. This is the actual birthplace of the awesome rice dish. It's Chef Pepe, and he'll show us the way. Although there are many different ways to create paella, just watch Pepe load up the tray for Paella Valenciana. That's rabbit, not chicken. Start the ingredients in the pan with the olive oil. There's the paprika and there's the tomato sauce, not very much. Get everything sizzling good together. At La Pipica, it's always a good idea to call ahead and make a reservation. Now let's meet the owner, Pepe. He's a member of the founding family. Hola, esto es Valencia. Te hablo de aquí del restaurante La Pipica, con una antigüedad de 120 años. Se fundó en 1898. Fueron mis abuelos los que lo fundaron. Por lo tanto, somos una institución aquí en Valencia. Hacemos 10 toneladas de arroz al año. La primera vez que se hizo el arroz Pepica aquí en España, pienso que fue cuando se le hizo a Sorolla. Una noche que vino aquí a cenar, se le pelaron las gambas y a partir de ahí ya se denominó el arroz ese, la paella, como arroz Pepica. Hemos ido creciendo, ahora somos la tercera generación que estamos al frente del restaurante y bueno, gracias a Dios tenemos faena. Valencia ha crecido mucho, está muy bonita. Y estamos pues muy orgullosos de ser valencianos y tener un restaurante con esta antigüedad. Más que todo es porque está fundada por nuestros abuelos, después nuestros padres, después nosotros, que somos la tercera generación, y esperamos que muy pronto las riendas del negocio las coja la generación número 4. Nosotros estamos muy orgullosos porque aquí en el restaurante han pasado infinidad de gente famosa. Ha pasado Los Reyes, ha pasado Orwell, ha pasado Hemingway, ha pasado Manolete y ahora en esta época, gracias a Dios, todos los días hay algún famoso que nos visita y entonces pues nada, seguimos haciendo paellas e intentando cada día superarnos para hacerlas mejor. Estamos en ello, no perdemos la ilusión porque hostelería, si no tienes ilusión no tienes nada, y a las paellas hay que ponerles cariño, hacerlas con mucho cariño, mucho tesón y no perder la sonrisa nunca cara al cliente. Esperamos que esto pues dure 100 años más, ya que el restaurante ha conocido 3 siglos y esperemos nosotros darle a nuestros abuelos la importancia que tuvieron cuando fundaron el restaurante.
Estamos muy orgullosos de pertenecer a esta familia, que ya, como repito, es una saga muy grande, y en Valencia es una institución, porque venir a Valencia y no visitar la Pepica pues tiene una denuncia. Entonces en Valencia hay que visitar ahora los monumentos que hace poco tiempo han hecho, que Valencia está preciosa, visitar el Miguelete y después venir a comerse una paella en la Pepica, aquí en el mar. La Pepica, repito, es de 1898 y bueno, pues estamos aquí esperando que toda esta crisis general que hay pase y vuelva otra vez el mundo a estar como antes. Marche una de pescaditos de sigue una ración de rayados plancha. I'd like to thank Pepe very much. Wow, what a generous host he is. Now let's watch as the chef builds the big one. A massive paella with only the best ingredients. This big one is loaded up with shrimp. In comes the tomato sauce. Here comes the rice. Which is followed by an ocean of stock. The chef stirs well. There's the saffron mix. The chef combines everything perfectly and adds one more ladle of stock for good measure. The dish cooks a while and then goes into the oven to finish. Yep, we were lucky enough to grab one of those famous paellas for ourselves. They're turning out those beautiful pans all day long. Servers with a smile. 2 dining options at La Pepica. Sit inside or out on the patio right next to the Paseo Maritimo. What goes perfect with the best paella? It's sangria, of course. Get a reservation at La Pepica for the real deal. Thanks again to the family Balaguer. Back out on the promenade, the best way to get around is by bike. From Playa de las Arenas past Playa Malvarosa to Playa del Patacona in about 15 minutes by bike. Now it's time for a refreshing, fresh beer. At the first brew pub in Valencia, Birra and Blues. Next up on the Brewshow. Hey, say hello to the brewmaster Janos.
Time to mash in once again. First step, grind open the fresh malt. Ground malt, ready for the brew kettle. Get the pure water flowing, get the temperature right, and get that malt in. This current brew will take at least 4 different types of malt, all from Bamberg, Germany. Hey, thanks very much, Janos, for showing us around. Oh yeah, there's the good stuff. Fresh on tap every day. This brewery restaurant is right on the beach named Patacona. Now let's meet the founder of the brewery and have a little chat. Welcome to Valencia, Spain, España. We're here on the beach. It's beautiful. It's Birra and Blues. They have a nice brewery here, right on the beach. Today we're lucky enough to speak to the owner, Mr. Casto. Welcome to the show. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Birra Blues, Valencia. Mi nombre es Casto Giagnorio. Represento la brewery que tenemos aquí en Valencia, enfrente al mar. Estamos aquí creando cerveza desde el 2011. Ya hemos conseguido 2 premios a nivel internacional gracias a nuestro producto y estamos haciendo 6 tipos de cerveza diferentes, empezando por la rubia, un estilo Pils, una línea alemana, un estilo alemán. Luego tenemos una doble malta, que es un típico estilo belga, premiada en Dublín en julio de este año. Luego tenemos la tostada, un estilo inglés, pale ale. Luego conseguimos hacer una cerveza muy personalizada, digamos, aquí en Valencia, de calabaza, que es denominada la negra, que tiene 3 oros en Bruselas. Y luego, para acabar, tenemos una John Lee Blues, que es un 6 grados y medio, es una Double Red Ale. Y luego siempre tenemos una season de temporada que hacemos solo aquí en nuestra brewery para nuestros clientes, solo los que pueden venir hasta aquí a probar. Y por lo tanto ya tenemos 6 tipos. En invierno, otoño-invierno vamos a sacar una nueva cerveza que es una Scotch Ale, más adecuada para el invierno, ya que aquí en España hace bastante calor, entonces hay que esperar siempre a hacer una cerveza con más graduación alcohólica para los meses más de invierno. Continuando nuestro producto, intentando mejorar cada día y a pesar de todo, pues estamos muy contentos de haber empezado en un buen periodo en España para hacer grandes cosas, ya que hace pocos años se consiguió empezar por culpa de los trámites burocráticos que habían en España. Gracias a ello lo hemos conseguido empezar. Somos de los primeros en España en tener una brewery, un brewpub,
y estamos muy contentos. Yes, here's our friend Simo to deliver the perfect craft brew. Hey now, thanks to all the friendly folks at Beer and Blues. Perhaps the most popular sport in Spain is golf. Let's visit Oliva Nova Golf Club. Next up on the Brewshow. Welcome to Oliva Nova Golf Club, Valencia, Spain. Hi, I'm Daniel Assis. I am manager at Oliva Nova Golf Resort in southern Valencia. It's a course designed by Sevi Ballesteros in 1995-97. It's a very flat course, very near the ocean, very near the sea, and it has a very demanding hole, long par 4, number 15, that we are going to play today. The Oliva Nova Resort is about an hour drive south of Valencia. It's got hotels, apartments, homes, golf, and a really great beach. So let's follow Daniel as he takes on the 415-yard par 4 number 15. He'll be happy with that one. Lean, mean, and headed to the green. The course here is a par 72 of about 6,300 yards with water on 15 of the 18 holes. So keep it straight. On in two. In the middle of Spain's Costa Blanca, the great golf is perhaps only bested by the pristine beach. You can swim and surf, and there are great bars and restaurants right on the beach itself. Now let's see what Daniel can do with the flat stick as he attempts his birdie putt. Looks good. Is good. Oliva Nova is one of the best courses in Spain. So let's jump back on our bikes and ride over to the City of Arts and Sciences. That's next up on the Brewshow.
This amazing modern city within Valencia was designed by Valencia's own Santiago Calatrava. It's home to an oceanographic park with sharks and dolphins and penguins and many other great exhibits. There's an interactive science museum, an opera house, a plaza for concerts and sporting events, a landscape walkway featuring sculptures and indigenous plants, a laserium, a planetarium, and even an IMAX theater. Wow! Plan for a whole day, at least, and bring the family. Speaking of family fun, Valencia has a great zoo. Let's visit Bio Park. Next up on the Brewshow. Say hello to Park Manager Pepe Crespo. Hola, bienvenidos a Biopark en Valencia. Como podéis ver, este es un parque totalmente diferente porque nosotros tratamos de mostrar la naturaleza tal cual es. Nos basamos bajo el concepto de zooinmersión, que quiere decir que eliminamos completamente las barreras visuales. Aquí vais a estar paseando por los hábitats africanos, algunos de los más amenazados, y vamos a poder ver a los animales en sus comportamientos naturales. Biopark is awesome. It's got great animals and really natural habitats. You can get there easily on the subway and a short walk. Aquí podemos ver también una de las cosas más maravillosas. Justo ahí al fondo hay una cría de gacela Thompson que ha nacido hace muy poquitos días. Ha habido mucha gente que ha tenido la oportunidad de ver estos partos en directo. Y luego también podemos ver una de las cosas típicas también de Biopark, que son los recintos multiespecies, donde diferentes especies conviven entre sí. Eso muestra una imagen mucho más real a los visitantes y también, por supuesto, es mucho mejor para los animales, porque tienen que establecer sus propias jerarquías. Y luego al fondo, por supuesto, también el tener en un único plano visual a la presa y al depredador, como lo contemplaríamos ahora mismo en la sabana africana. Como podemos ver aquí, a este grupo de jóvenes elefantes y recreamos la naturaleza. Aquí, pues en una zona donde están los baobabs, tenemos animales tan emblemáticos como los leopardos, chimpancés, gorilas y bueno, todos los animales más importantes que hay en África. The concept of the zoo, called zoo immersion, consists of immersing visitors into the animals' habitats, not vice versa. This is achieved by using rivers, ponds, streams, and rocks to separate the visitors from the animals. Ahora estamos en Madagascar, aquí en Madagascar, en Valencia, en Biopark. Y como podéis ver, pues tenemos a nuestro alrededor a los lémures de cola anillada, que son ahora pues bueno, una de las principales atracciones de Biopark. La verdad es que aquí lo que pretendemos es que tú tengas la sensación de estar paseando por la naturaleza dentro de un parque natural y que los animales están a tu alrededor, como ocurriría en la naturaleza. Hey, who doesn't love a lemur? As you can see here, the interaction between animal and visitor is really close. Also, great care has been taken in reproducing the ecosystems, including an important collection of African flora. Como podéis ver, Biopark es un trocito de África dentro de la ciudad.
Otro de los aspectos más importantes, justo aquí detrás podéis ver algunas de las crías que tenemos nacidas este año, en este caso de jirafas. Es otra de las cosas que intentamos hacer desde Biopar, la conservación de las especies más amenazadas. Concienciar a todas las personas que vienen de la importancia de conservar la naturaleza y también pues tratar que todas estas especies como las jirafas tan bellas y maravillosas pues logramos salvarlas de la extinción. Valencia Biopark is a 25-acre zoo located in the River Turia riverbed at the opposite end from the City of Arts and Sciences. When it opened in 2008, most of the animals from the city zoo found a great home here. Now it's time for some great wine. It's Baronia de Tours Winery. Next up on the Brewshow. Valencia grapes ripening in the late August sun. We know Spain has really great wine. Valencia is certainly no exception. Let's meet the head winemaker here in Valencia at Baronia de Tours. Hola, soy Joan Picolozano, soy enólogo de la Baronía de Tours. Bienvenidos a Valencia, bienvenidos a Tours. Somos una bodega situada en el centro de Valencia con una clara influencia del mar Mediterráneo. Yo creo que es uno de los aspectos que más nos caracterizan y nos identifican. Somos una bodega que exportamos pues, fundamentalmente en mercados europeos, pero cada vez tenemos un mercado más creciente en mercados asiáticos y en mercados americanos. Elaboramos vinos blancos, vinos tintos, envejecemos, como podéis observar en la nave en la que nos encontramos, vinos tintos de crianza. Y centrándonos un poquito en uno de los vinos concretos, el vino que justo acabamos de probar es un vino de moscatel, es el Luna de Mar Blanco. Es una variedad para nosotros muy especial, porque es la variedad que más nos identifica, que más nos caracteriza y que más nos separa de lo que son el resto de las bodegas de otras regiones del estado. Es un vino en el que hacemos un cuidado especial en el cultivo de la variedad para obtener unas uvas con muy buen potencial aromático, y es un vino en el que una vez llegan las uvas a la bodega pues hacemos una pequeña maceración pelicular a baja temperatura para extraer de la piel estos aromas que tan caracterizan esta variedad. Luego, después hacemos un tratamiento especial para ese mosto y lo fermentamos a una temperatura controlada para potenciar y para extraer al máximo esas calidades, esa particularidad que tiene ese vino. Se trata de un vino, en definitiva, en el que el concepto francés de terroir está claramente asociado, ya no solamente por la variedad, sino incluso por la forma de elaborar el vino. Spaniards have been making wine in this area since 1626. Through all that time, they've used 3 words to sum up the local philosophy: respect, love, and passion. Respect for the land, love and passion for the work to develop the quality wines. During all the years of work, dedication, perseverance, and enthusiasm for the vineyard, the winemakers have adapted to the tastes of the increasingly demanding consumer, all the while maintaining the personality and style of the Valencia land. We're lucky enough now to enjoy tasting with the managing director. It's Ana Calvet. Hello, welcome to La Baronía de Tours. We are here in Valencia, in the east coast of Spain, where is an area very interesting for wine growing, especially for white growing. And today the focus will be Luna de Mar White. Why we have decided to go to Luna de Mar White? Luna de Mar White is a wine produced with Muscat grape, and as a difference with other Muscat wines, this is a dry wine. It has no sugar content on the wine. Normally people that ask for a Muscat wine, they are expecting a sweet wine. But this is, as I mentioned, a dry wine.
This makes this wine very interesting. And as a result is the big quantity of awards that we have won with this wine. So let's taste the star. Can't wait to try. Can't wait to try. It's delicious. It's very refreshing. So here we have our white wine. If we see the color, for a Spanish dry wine without not aging, is a color a bit yellow, or more yellow than usual. This is because what we do is we macerate the grapes with the must, and we take a bit the color and also the aromas. But it is clean and it's a nice color. If we smell now the wine, the first interesting thing that we find is that we do not need to put the nose in the glass. You just approach the glass and you begin to smell. That means that the intensity of the aromas is quite important. If now we put the nose in the glass, then we will begin to find the aromas of the muscat grapes. We find the orange, the honey. If we move a bit the wine, the aromas come more and more intense, and we find also the apricot dry fruit in the aromas. It's very intense. This is a very complex wine with quite a lot of aromas. And now the more important thing, let's taste it. Here we go. Fantastic. It's refreshing, it's nice, it's long. I still have all the flavors on my mouth. No words, fantastic. This wine is perfect to have on its own. You can also have it with fish, all kind of fish, with some cheese also. And the best thing, of course, is lying on the beach with a glass of Luna de Mar white and the sun shining. In Valencia, there are more wines made from Muscat, but all of them have sugar at the end. They have a residual sugar. And there are a lot of people that do not like the residual sugar in wines. That's why we thought about producing this type of wine, and we are very happy with it. Fantastic. It's dry. It's very dry. Yeah, you normally, as you said, you don't associate this grape with being dry. But it's refreshing, it's nice, it's interesting, it's fantastic. I agree. It's fantastic. Thank you very much for visiting us in La Baronía de Turís here in Valencia, and we wait for all of you to visit us and taste our wines. Fantastic. Cheers. What a fantastic white wine tasting. Thanks again, Anna, very much. Valencia, the star of the Costa Blanca. It's got a lot to offer everybody. I'll leave you now in the warm waters of Playa de las Arenas.
Well, that's our look at Valencia, the great Spanish city, with its incredible paella valenciano, the wonderful Barona de Touriz wine, and of course, the great craft beer at Beer and Blues. Thanks very much for watching, and we'll see you next time on the Brew Show. Cheers. That is delicious.